El motor había derrotado a tres ingenieros senior en apenas 11 días. Permanecia muerto en medio del taller, como un problema que nadie quería heredar. Mientras la carrera más importante de la temporada estaba a solo 72 horas de distancia. Entonces Lego Mason. Nunca lo habían asignado ese motor. No tenía autorización para tocarlo. Oficialmente, no era más que un mecánico de mantenimiento general. Un padre soltero que trabajaba en el taller para mantener a su hija de 6 años alimentada. Segura y bajo techo. Pero aquella madrugada, Mason se sentó junto al motor. Lo escuchó de la misma manera en que algunas personas escuchan a alguien que realmente aman. Y 8 horas después, lo había reparado. A la mañana siguiente, la directora ejecutiva, Evelyn, lo llamó a su oficina. Y lo despidió. La razón fue interferencia no autorizada con propiedad de la empresa. Lo que Evelyn no sabía era que Mason había diseñado aquel motor. Porque el hombre al que la compañía trataba como si fuera invisible era, en realidad, el hombre que había construido gran parte de aquello de lo que todos estaban orgullosos. El departamento de Mason era de esos lugares que cuentan la historia de un hombre sin necesidad de una sola fotografía en las paredes. Era pequeño, impecable y organizado con una precisión que tenía poco que ver con la falta de dinero y mucho que ver con alguien que había aprendido a vivir únicamente con lo necesario. Había exactamente 2 tazas sobre la barra de la cocina. En el librero había manuals en lugar de novelas. Y cerca del closet de suministros, sostenida contra la pared con una sola tachuela, había una joya de papel doblada en 4. Parecía algún tipo de dibujo técnico. Las líneas eran extremadamente finas. Y perfectamente deliberadas. Mason nunca explicaba que era cuando alguien preguntaba. Aunque casi nadie visitaba su departamento. Luna tenía 6 años y yo entendía que las mañanas seguían rutinas. Estaba sentada a la mesa de la cocina con su oso de peluche junto a ella. El pequeño oso café tenía una forma que recordaba vagamente a un engrain y se llamaba cog. Luna había colocado a cog junto a su vaso de jugo de naranja, como si el oso necesitara un lugar en primera fila durante el desayuno. Todos los lunes usaba los mismos calcetines con estrellas. Según Luna, los lunes necesitaban calcetines de la suerte. Mason jamás había discutido esa teoría. ¿Vas a llegar temprano hoy? Preguntó ella sin levantar la mirada de su pan tostado. Mason dejó su lonchera sobre la barra. Pensó cuidadosamente en la respuesta, igual que pensaba en casi todo. Lo voy a intentar, contestó. Era la respuesta que daba con mayor frecuencia. No era una promesa, tampoco una negativa. Solo era el reconocimiento honesto de que entre salir de casa y regresar había más variables de las que cualquier persona podía controlar por completo. Luna aceptó la respuesta con la misma confianza tranquila con la que aceptaba casi todo lo que decía su padre. Asintió lentamente. Nunca había sufrido suficientes decepciones como para aprender a desconfiar de él. Antes de salir rumbo a la casa de la vecina donde la cuidaban, Mason se arrodilló para atar los zapatos. Apretó las agujetas con una tensión muy específica. No demasiado fuerte, pero tampoco tan flojas como para que se desataran mientras caminaba. Durante un instante, su mente calculó automáticamente la fricción entre el nudo y el material de las agujetas. Entonces se detuvo. Pardo la mirada. Era la misma manera en que alguien evita mirarse al espejo cuando todavía no está preparado para enfrentarse consigo mismo a primera hora de la mañana. Vortex Motorsport ocupaba 4 enormes cuadras en el lado este del distrito industrial. Era un complejo reluciente de vidrio y acero, construido por el fallecido Richard Vance a partir de un pequeño taller y una negativa obstinada a aceptar que las carreras estadounidenses jamás podrían competir contra la ingeniería europea. Ahora la empresa estaba valuada en $2,000 millones. Empleaba a 412 personas. Operaba en 6 países. Y había ganado más campeonatos de los que su fundador se había atrevido a pronosticar públicamente. Evelyn Vance había heredado la compañía 18 meses atrás. Apenas 2 semanas después de la muerte de su padre. Tenía 28 años. Y todavía estaba aprendiendo lo que significaba sentarse en una habitación donde todos esperaban a que ella hablara primero.
Mason había entrado a vortex 3 meses antes. Su solicitud incluía 9 años de experiencia como mecánico general. Dos referencias que habían sido verificadas y muy poco más. No tenía título universitario. No tenía certifications professionals impresionantes. Solo las certifications básicas de seguridad. Su empleo anterior aparecía como un pequeño taller independiente en Ohio que ya no existía. El encargado de contratación consideró que su curriculum era demasiado limitado. Cameron, el director de operations que había formado parte del comité de contratación de ese trimestre, aprobó a Mason sin decar demasiado. Mason fue asignado al taller inferior. Nivel 2. El sótano. Era la zona con peor ventilación de todo el complejo y cada vez que funcionaban las prensas de fabricación de arriba. El piso vibraba debajo de los pies. Los mecánicos experimentados normalmente pedían un traslado después de 3 meses. Mason nunca pidió uno. Legaba. Hacía el trabajo que lo asignaban. Y cuando tenía un momento libre, caminaba por el perímetro del piso principal observando los autos. Los miraba como alguien que contempla viejas fotografías familiares. Sus compañeros comenzaron a llamarlo el calado. Después el tipo calado. Finalmente, simplemente el hombre del nivel 2. Hablaba poco. Y cuando lo hacía, casi siempre era sobre algún problema mecánico, y prácticamente nunca sobre el mismo. Sin embargo, de vez en cuando, Mason apoyaba la palma de la mano sobre la carrocería de un auto y cerraba los ojos. Era el mismo instinto de un médico cuando coloca una mano sobre el pecho de un paciente para sentir algo que un instrumento no puede explicar por completo. Cada vez que lo hacía, algo cambiaba en su rostro. Nadie en el taller inferior lograba identificar exactamente qué era. No era exactamente concentración. Era algo más parecido al reconocimiento. La crisis comenzó el lunes por la mañana. Todo empezó con Isaac, el ingeniero principal, sentándose muy lentamente en su silla. Isaac tenía 45 años. Había estudiado en el MIT. Llevaba 2 décadas de experiencia en mecánica de competencia. Se quedó mirando al frente sin hablar durante casi un minuto. El sistema de inyección de combustible del GT7 había fallado de una manera que no aparecía en ningún manual técnico de ningún fabricante. El problema estaba dentro de la secuencia de suministro de presión terciaria. Era una falla en cascada que el software de diagnóstico clasificaba como imposible bajo la configuración existente del vehículo. En otras palabras, el sistema estaba admitiendo que no tenía idea de qué estaba ocurriendo. Isaac llevaba 3 días intentando resolverlo. Después llegaron 2 consultores externos enviados desde el fabricante alemán. Examinaron el sistema. Hablaron en voz baja entre ellos. Y regresaron a Alemania sin una solución. El miércoles por la tarde, Cameron convocó una reunión de emergencia. Su tono siempre era controlado y deliberado en esas reuniones. Con un ligero matiz de impaciencia hacia cualquiera que no avanzara lo suficientemente rápido. Presentó las options. Posponer la participación en la carrera. O sustituir el vehículo. Ambas options costarían dinero. Ambas afectarían la reputación de la compañía. La única pregunta era cuánto estaba dispuesta a perder Vortex. Evelyn rechazó las dos. Lo dijo sin elevar la voz. Lo recordó a Cameron la forma en que su padre solía terminar ciertas conversaciones. Cameron la observó durante un segundo más de lo necesario. Después escribió algo en su libreta. Mason escuchó toda la conversación, a través de la rejilla de ventilación que había sobre el taller inferior. Estaba sentado sobre una caja volteada, con una taza de café completamente fría entre las manos. Miraba hacia arriba sin concentrarse realmente en nada. Cuando las voces desaparecieron y terminó la reunión, Mason permaneció allí durante varios minutos. Después, en voz muy baja, dijo para Nadie. Válvula de presión terciaria. Anillo de deseo secundario. Nunca vieron el dibujo original. Esa noche, Luna le hizo una pregunta mientras él leía un libro infantil sobre máquinas. ¿Por qué los engranes se necesitan entre sí? Mason se quedó calado. La pregunta no necesitaba una pausa tan larga. Finalmente respondió. ¿Por qué un engrane solo es simplemente metal? La miró. Cuando se conectan, es cuando creen movimiento. Luna lo pensó con mucha seriedad.
Credo acog contra su pecho. 4 minutos después estaba dormida. Mason permaneció junto a ella durante un rato después, de que su respiración se volvió lenta y tranquila. Luego llevó el libro a la mesa de la cocina. Lo abrió en una página en blanco al final. Y comenzó a dibujar. No con cautela. No lentamente. Su mano se movía sobre el papel con la velocidad y seguridad de alguien que estaba copiando algo que ya tenía perfectamente almacenado en la memoria. Las líneas eran delgadas, técnicas, exactas. Continuó hasta medianoche sin apartar la mirada. A las 2 o'clock de la madrugada, Mason regresó a las instalaciones de Vortex. Su tarjeta de acceso del nivel 2 abrió el edificio. Estaba registrado para el turno nocturno de mantenimiento, y el sistema no diferenciaba entre el acceso del sótano y el taller superior. La zona del GT7 estaba delimitada por cinta amarilla. Un letrero indicaba claramente que el área estaba restringida a ingenieros autorizados. Mason pasó por encima de la cinta. No dudó. No lavaba herramientas especiales. Abrió su kit estándar de mantenimiento en el piso junto al auto. Y comenzó a desmontarlo. Trabajó desde el exterior hacia el interior. La secuencia que siguió no aparecía en ningún procedimiento de mantenimiento actual. Porque el procedimiento vigente estaba 3 generaciones alejado de la lógica del diseño original. Mason no estaba confiando en el recuerdo dudoso de alguien que alguna vez hubiera visto el sistema. Estaba trabajando de memoria. De la clase de memoria que tiene alguien que escribió el procedimiento personalmente. La carcasa de la válvula de presión terciaria se abrió exactamente como debía. Dentro encontró el microanillo de sello secundario. Era diminuto. Tan específico que ni siquiera aparecía en el inventario actual de países. El sistema de la empresa ni siquiera sabía que existía. Mason lo había agregado personalmente al ensamblage físico antes de la primera prueba. Había pensado documentarlo después. Ese después nunca llegó. Reemplazó el sello utilizando un componente correspondiente a un número de países cruzado que recordaba sin necesidad de buscarlo. Luego volvió a ensamblar la carcasa en orden inverso. Para comprobar la presión utilizó el medidor analógico instalado en la pared. La mayoría del equipo actual de ingeniería ya no sabía interpretar ese medidor. Era 15 años más antiguo que el sistema de diagnóstico digital. A las 6:47 de la mañana, el motor del GT7 arrancó. Y comenzó a funcionar. El relente era suave. Las lecturas de presión eran exactas. Mason se limpió las manos con un trapo. Guardó sus herramientas. Después bajó al taller inferior y comenzó su turno normal. A las 7:15, Dominic lo encontró. El jefe del taller tenía 58 años. Parecía alguien que lavaba 4 décadas levantando objetos demasiado pesados y negándose a admitirlo. Pero la expresión de su rostro era diferente. Mason la reconoció. Era la expresión de alguien que acababa de confirmar una sospecha y no sabía si debía sentir alivio o miedo. Dominic no dijo nada. Miró hacia el GT7. Después miró a Mason. Luego, volvió a mirar el auto. Mason sostuvo su mirada. Un pequeño movimiento de cabeza pasó entre ambos. Dominic se alejó. A las 7:30, Isaac ejecutó el diagnóstico completo. Permaneció frente a la pantalla durante mucho tiempo. Todos los indicadores de presión estaban dentro de los valores normales. La variación en el suministro de combustible estaba 0.01% por debajo de la especificación de fábrica. Era mejor de lo que el auto había registrado jamás durante las pruebas reales. Isaac llamó a 2 miembros de su equipo. Les pidió confirmar que estaba interpretando correctamente la pantalla. Lo hicieron. Nadie supo que Decker. Cameron había estado trabajando hasta tarde en el 5º piso cuando ocurrió la reparación. La había visto mediante el sistema de seguridad. Vio la hora. Vio el registro de acceso. Y vio la figura inconfundible de un mecánico de mantenimiento del nivel 2 entrando en una zona restringida y moviéndose dentro de ella con la seguridad de alguien que ya había estado allí muchas veces. Cameron no informó a Evelyn esa noche. Esperó hasta la mañana. Recopiló las grabaciones. Organizó los registros de acceso. Y preparó cuidadosamente su presentación.
Deliberadamente yo fuera los resultados del diagnóstico. Nunca menciono que el GT7 ahora funcionaba mejor que nunca. Cuando finalmente se sentó frente a Evelyn, dijo, tenemos un problema interno de seguridad. Continuó. Un empleado no autorizado entró en un área restringida y realizó una intervención sin supervisión sobre nuestro activo más importante. Evelyn observó las imágenes. La hora mostraba las 2:16 de la madrugada. En la pantalla, Mason se movía por el taller sin dudar. No había incertidumbre. No había prueba y error. Nada que indicara que estaba trabajando sobre un sistema que jamás había visto. ¿El auto funciona? Preguntó Evelyn. Ese no es el punto, respondió Cameron. Te estoy preguntando. Cameron acomodó la carpeta frente a él. El punto es el precedente. Todavía estamos bajo revisión regulatoria por el incidente de Harmon. Cualquier intervención técnica no documentada, incluso si tiene éxito, genera una exposición legal que no podemos permitirnos. Evelyn permaneció calada. 15 meses atrás probablemente habría aceptado inmediatamente su criterio. Todavía estaba aprendiendo cuando debía cuestionar a las personas. Pero el argumento de Cameron no era técnicamente incorrecto. Y ella aún no tenía suficiente información para comprender que datos lo estaban faltando. Firmó el aviso de despido. Mason entró a su oficina usando su ropa de trabajo. Una camisa gris de manga larga con el logotipo de la compañía sobre el pecho izquierdo. Estaba limpia, aún conservaba el ligero olor a aceite de máquina que parecía imposible eliminar por completo. Se quedó de pie frente al escritorio. No se sentó. Sus ojos recorrieron brevemente la oficina. Era un habito tan rápido que casi pasaba desapercibido. Entonces se detuvieron. Durante menos de un segundo, su atención quedó atrapada por la gran fotografía colocada en la pared. Mostraba el primer auto de la serie GT. Había ganado el campeonato de 2015. Confetti caía alrededor del equipo en la zona de victoria. Pero en la esquina inferior izquierda de la fotografía original, casi imposible de distinguir desde donde estaba Mason, había una pequeña marca técnica, dos inicials, y una fecha. Estaban escritas con la misma letra precisa que Mason había utilizado la noche anterior en el libro de Luna. Evelyn colocó la tableta sobre el escritorio. La grabación de seguridad estaba visible. ¿Puedes explicar esto? Repair el motor, respondió Mason. No tenías autorización para hacerlo. Ahora el auto funciona. Eso no fue lo que pregunté. Cameron estaba junto a Evelyn. Su voz seguía siendo tranquila y controlada. ¿Entiendes cuánto vale ese vehículo? ¿Tienes alguna certificación de ingeniería relacionada con ese sistema? ¿Qué te calificaba exactamente para trabajar en él? Mason no miró a Cameron. Sus ojos permanecieron sobre Evelyn. ¿Quieres que el auto funcione? Hizo una pausa. ¿O quieres que los papeles estén en orden? La pregunta quedó suspendida entre ellos. No fue irrespetuosa. No fue desafiante. Simplemente fue directa. Y obligaba a Evelyn a tomar una decisión incómoda. Porque solo había una respuesta honesta. Y esa respuesta exigiría explicar por qué lo despedía de todos modos. Evelyn bajó la mirada hacia el escritorio. Cameron apoyó una mano ligeramente sobre el respaldo de su silla. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible. Evelyn volvió a mirar a Mason. Lo siento, Mason. Tu conducta violó nuestros protocolos de seguridad dentro del alcance de tu puesto. Tu empleo termina a partir de hoy. Mason permaneció en silencio durante 3 segundos. Después abotonó lentamente el botón superior de su camisa. No tenía prisa. Miró a Evelyn una última vez. Antes de correr el auto este fin de semana, dijo con calma, deberías revisar los planos originales del GT7, no la versión actual. Se detuvo junto a la puerta. Los originales es que la compañía todavía los conserva. Entonces salió. Cameron observó cómo se cerraba la puerta. La mano que había descansado sobre la silla de Evelyn presionó brevemente la tila. Luego la soltó. 15 pisos más abajo, el GT7 estaba en su bahía. Su motor funcionaba exactamente como había sido diseñado. Después de que Mason se fue, Evelyn se dijo que estaba pensando en los procedimientos de responsabilidad, pero no era verdad.
Estaba pensando en una palabra. Original. Y en la importancia extraña que Mason había puesto en ella. Era la manera en que una persona enfatiza una palabra cuando esa palabra contiene toda una historia. Esa tarde, Mason recogió a luna de la casa de la vecina a las 3 o'clock. Ella estaba sentada en la mesa dibujando lo que parecía un robot hecho completamente de círculos. Cuando escuchó que él entraba, corrió hacia la puerta. Llegues temprano, dijo. Había sorpresa en su voz, pero también alegría. Yo no tengo trabajo, respondió Mason. Luna lo miró. ¿Estás triste? Ella se agachó hasta quedar a su altura. Siempre hacía eso cuando necesitaba decir algo importante. No, pero vamos a encontrar algo nuevo. ¿El lugar nuevo tendrá autos? Mason casi sonrió. Todos los lugares tienen autos. Luna asintió. Esa respuesta era suficiente. Y volvió a su dibujo. Mason preparó la cena. La vio comer. Le leo un cuento. Espero hasta que se dormira. Solo entonces tomó su teléfono. Marcó un número que había borrado 3 noches antes. Lo había memorizado antes de borrarlo. Ese era el tipo de cosas que Mason hacía. Recordaba cosas sin intentarlo. 4 tonos. Después respondió una voz conocida. Más vieja. Cargada con el peso de alguien que había esperado esa llamada, sin saber jamás si realmente llegaría. Sabía que algún día llamarías, dijo Dominic. Después agregó. El auto te delado. Luego el fin de semana de la carrera. El GT7 completó todas las vueltas sin ningún problema. Terminó en segundo lugar. Era el mejor resultado de Vortex en 9 años. El equipo de pit celebró. Los ingenieros estaban eufóricos. Se tomaron fotografías. Se analizaron números. Se elevaron las proyecciones futuras. Evelyn permaneció al borde de la zona de pits rodeada de ruido y luces. Pero no podía sentir realmente la celebración. Una mano seguía dentro del bolsillo de su chaqueta, apoyada sobre su teléfono. Pensaba en un dibujo que todavía no había encontrado. El auto lo había revelado algo. Algo que la semana anterior no estaba preparada para escuchar. Ahora la celebración parecía extrañamente distante. Como un idioma que entendía solo a medias. Un dialecto con el que había crecido, pero que nunca había aprendido realmente a hablar. El lunes por la mañana, Evelyn fue a buscar a Dominic. Lo encontró en el taller inferior comiendo solo. Estaba sentado sobre la misma caja volteada donde Mason solía sentarse. Miraba hacia la bahía con la quietud de un hombre que había pasado años observando el mismo lugar, y no sabía si estaba mirando o esperando que algo apareciera. ¿Sabías quién era? Preguntó Evelyn. Sin saludo. Dominic prefería las preguntas directas. Masticó lentamente. Después dejó su sándwich sobre el envoltorio. Lo supo desde su tercer día aquí. Hizo una pausa. Tal vez desde el segundo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque él no quería que lo hiciera. Dominic la miró. Y porque era decisión suya. Volvió a hacer una pausa. Pero te voy a contar algo ahora. Tú estás preguntando why. Una vez que lo sepas, ya no podremos regresar atrás. Evelyn se sentó en un banco cercano. Hace 10 años, comenzó Dominic. Tu padre contrató a un joven de 21 años sin título, sin credentials y con una servilita línea de dibujos. Continuó. Tu padre lo encontró en un pequeño foro técnico. Una comunidad donde ingenieros autodidactas publicaban problemas y soluciones simplemente porque disfrutaban resolverlos. Tu padre dijo que el diagrama de distribución de carga de aquella servilita era lo más preciso que había visto de alguien que supuestamente todavía estaba estudiando. Dominic se detuvo. Su nombre era Mason Cole. Evelyn escuchó. Dejó la universidad. Vino aquí. Y en 3 años diseñó 7 variantes diferentes de motors. Dominic miró hacia el GT7. El GT7 fue el último. Fue construido para la temporada 2017. Las manos de Evelyn permanecían juntas sobre su regazo. ¿Qué pasó? Murió su esposa. La voz de Dominic no cambió. Un accidente de carretera. Su bebé todavía no tenía ni un año. Lo dijo como un hecho estructural. Algo que las emociones no podían modificar. Mason desapareció.
Despidió todo sobre su escritorio y así fue. Nadie intentó encontrarlo realmente. Continuó Dominic. La compañía estaba atravesando una transición. Tu padre ya estaba enfermo. Había confusión por todas partes. ¿Y los planos? Los originales estaban sobre su escritorio cuando así fue. Dominic hizo una pausa. Cuando alguien finalmente organizó la documentación, ya habían desaparecido. Nunca mencionó el nombre de Cameron. No hacía falta. La implicación era evidente. Regresó dijo Evelyn. No era realmente una pregunta. Regresó porque estaba preocupado por el auto. Dominic asintió. El GT7 tiene una modificación dentro del sistema de presión terciaria. Un anillo deseo secundario que instaló manualmente antes de la primera prueba. Nunca lo documentó oficialmente. Sin alguien que supiera que estaba ahí, el sistema podía funcionar normalmente durante años. Dominic la miró. Y después, de repente, dejaría de hacerlo. Evelyn guardó silencio. De alguna manera descubrió que el auto estaba teniendo problemas. Continuó Dominic. Así que regresó como trabajador de mantenimiento. Sin título. Sin reconocimiento. Sin exigir crédito. Simplemente lo bastante cerca para arreglarlo si algún día lo necesitaba. Evelyn lo observó. Lo escribió a mi padre. Lo sé. Ella lo miró sorprendida. Tu padre me lo contó. 3 meses antes de morir. Dijo que Mason lo había escrito. Pensaba responderle. Dominic bajó la voz. Pero siguió posponiéndolo porque no sabía cómo decir las cosas que necesitaba decir. Hizo una pausa. Y así lo. Estaba acabando el tiempo. Evelyn no respondió. Nunca llegó a hacerlo. Lo siento, susurró ella. Evelyn salió del taller inferior y regresó a su oficina. Se sentó en su escritorio sin quitarse la chaqueta. Después se levantó. Caminó hasta la sala de archivos del tercer piso. La mayoría de los empleados ni siquiera sabía que existía. Dentro había archivadores, cajas de documentos y décadas de historia en papel pertenecientes a una compañía que alguna vez había sido tan pequeña que todo cabía en una sola habitación. Evelyn encontró el archivo que contenía los documentos personales de su padre. La cerradura usaba la fecha de cumpleaños de su madre. Su padre utilizaba esa misma combinación para casi todo. Nunca había mostrado demasiada preocupación por la seguridad. Dentro encontró contratos, cartas, correspondencia, y cerca del fondo del último cajón, un sobreplano de cartón. La cinta que lo cerraba había vuelto amarilla con los años. La dirección de remitente decía, M. Cole. El matacelos era de 3 meses antes de la muerte de su padre. Evelyn lo abrió. Dentro había una sola hoja de plata. La letra era clara, directa, sin adornos. El mensaje explicaba que Mason había escuchado que Richard estaba enfermo. Decía que no esperaba una respuesta. No quería nada. Pero si algún día Evelyn necesitaba a alguien que entendiera el sistema GT desde su origen. Él todavía recordaba cada medida. No estaba pidiendo reconocimiento. Solo quería saber que el auto estaba seguro. Creía que el auto merecía algo mejor. Y también el piloto. La carta terminaba con 2 inicials. MC. Evelyn se sentó en el piso de la sala de archivos. Apoyó la espalda contra el estante. La carta seguía entre sus manos. Su padre alguna vez la había dicho, cuando ella era joven y impatient con los detalles. La diferencia entre un buen auto y uno excelente no está en el metal. Esta en la persona que lo construyó estaba escuchando mientras lo construía. Nunca había entendido completamente aquella frase. Ahora comenzaba a hacerlo. Evelyn fotografió los planos originales del GT7. El juego escrito a mano. Las anotaciones técnicas en los margins. Las 2 inicials en la esquina. Después colocó esos documentos junto a los archivos actuales de ingeniería. La modificación que Dominic había descrito aparecía en los originales. Pero estaba ausente en todas las versiones posteriores. Durante 10 años, 3 equipos de ingeniería habían trabajado, a partir de una copia simplificada. Ninguno sabía que existía un documento más profundo. Entonces Evelyn descubrió algo peor. Cameron lo sabía.
Lo sabía porque él había sido quien retiró el plano original del escritorio de Mason y lo presentó ante la junta sin identificar el verdadero autor. Había visto como la versión simplificada se propagaba por la compañía durante una década. Y jamás la corrigió. También había reconocido a Mason en cuanto entró al complejo 3 meses antes con un currículum delgado y un apellido falso. Cameron no había aprobado su contratación para proteger a la compañía. Lo había hecho porque mantener a Mason cerca lo hacía visible. Y controlable. Un trabajador de mantenimiento sin título ni poder institucional podía ser despedido cuando resultara convenient. Cameron había hecho exactamente eso. Utilizó un argumento legítimo de responsabilidad para eliminar a Mason antes de que Mason se convirtiera en algo mucho más difícil de controlar. Pero Cameron no había previsto una cosa. Evelyn comenzaría a buscar respuestas. Al día siguiente por la tarde, lo llamó a su oficina. No programó la reunión mediante su asistente. Lo envió el mensaje directamente. Cuando Cameron entró, Evelyn estaba frente a la ventana. Había 3 objetos sobre su escritorio. Cameron los observó. Permaneció de pie. El primero era el conjunto original de planos del GT7 escritos a mano. Las notas técnicas. Las initials. El segundo era una cadena de correos internos de 10 años atrás. Los había escrito Cameron. Atribuyen el diseño del GT7 al departamento de ingeniería en conjunto. El tercero era una servileta amarillenta. Estaba doblada y gastada. Sobre ella había un dibujo de distribución de presión hecho con lápiz. Y en una esquina aparecían las mismas 2 initials. Dominic había conservado esa servileta durante 10 años. La había guardado porque algunos hombres conservan peribas de cosas que jamás deberían olvidarse. El acuerdo de licencia con el grupo alemán queda cancelado. Dijo Evelyn. Seguía frente a la ventana. La propiedad intelectual del diseño GT no puede ser licenciada por Vortex. Cameron finalmente la miró. La autoría original nunca fue transferida formalmente. El verdadero diseñador nunca firmó una cesión. Porque Nadie se la presentó. Porque Nadie reconoció que el documento existía. Evelyn se dio la vuelta. Tienes 48 horas para trabajar con el equipo legal. La expresión de Cameron permaneció controlada. Él abandonó el trabajo. Se fue. La voz de Evelyn se mantuvo firme. Tenía 21 años. Su esposa había muerto. Se quedó solo con una bebé. Y regresó sin pedir reconocimiento. Reparó el auto que podría haber matado a nuestro piloto. Su voz no se elevó. Se volvió más baja. Más definitiva. Esta conversación terminó. Cameron no respondió. Se dio la vuelta. Y salió. La puerta se cerró detrás de él. Era el silencio de un hombre que ya había calculado sus options restantes y descubierto que ninguna era buena. Habría abogados, reuniones, documentación, negotiations, contratos, pero una cosa ya estaba decidida. No por una junta, no por un documento legal, no por una carta de despido. La había decidido una servileta. Un anillo deseo roto. Y un hombre que regresó en medio de la noche simplemente porque no quería que un auto lastimara a alguien en una pista. A la mañana siguiente, Evelyn condujo hasta el departamento de Mason. Tocó el tambor. La puerta se abrió. Una pequeña persona apareció usando pijama con dibujos de ingrains. Luna sostenía a cog de una oreja. Mi papa está arreglando mi carro, anunció. A través de la puerta, Evelyn vio a Mason sentado con las piernas cruzadas en el piso de la cocina. Había un carrito de juguete desarmado frente a él. Sostenía un pequeño destornillador. Estaba completamente concentrado. La misma atención que Evelyn había visto en las cámaras de seguridad. La misma tranquilidad que mostraba frente a una máquina. Levantó la mirada. No parecía sorprendido. Dejó el destornillador. Le pidió a Luna que jugara unos minutos en su habitación. Después se puso de pie. Los dos quedaron frente a frente en la pequeña cocina. Evelyn colocó la carta sobre la mesa. La carta dirigida a su padre. La carta que nunca había recibido respuesta. Mason la observó durante mucho tiempo. Finalmente la tomó. La sostuvo con cuidado. Como si su peso no pudiera medirse por su tamaño físico.
¿Por qué nunca me dijiste? Preguntó Evelyn. ¿Cuándo te despedí? ¿Por qué no me dijiste quién eras? No regres para reclamar nada, respondió Mason. Regres porque el auto necesitaba a alguien que entendiera su destino original. Eso es todo. Evelyn repitió las palabras en voz baja. Eso es todo. Pero esas palabras no alcanzaban para describir lo que estaba sintiendo. El GT7 tiene una falla que tu equipo actual no puede diagnosticar utilizando la documentación existente. Dijo Mason. No porque ellos no son capaces, sino porque la documentación está incompleta. No es culpa de ellos. Hizo una pausa. Si el auto con suficientes temporadas en que alguien identifique la secuencia de la válvula, eventualmente falara a velocidad máxima. Nuestro piloto tiene 24 años. Xavier, dijo Evelyn. Xavier, confirmó Mason. No necesitaba decir nada más. El nombre era suficiente. Evelyn se sentó a la mesa de la cocina. No había sido invitada. No se disculpó. Pasó un momento. Cameron tomó tus planos. Lo sé. ¿Lo sabías cuando regresaste? Mason lo pensó. Lo sospechaba. Después negó ligeramente con la cabeza. No regres para enfrentarme, Cameron. Regres porque el CEO estaba falando. Evelyn lo estudió. Aquel hombre tranquilo. El hombre que había pasado 3 meses dentro de su compañía sin un título. El hombre que había solucionado un problema de ingeniería de $2,000 millones con una paisa apenas más grande que una. El hombre al que habían despedido mediante una notificación formal. El hombre que había salido de su oficina diciendo únicamente que buscara los documentos originales. Pensó en cuántas personas dentro de su mundo buscaban constantemente reconocimiento. Y en cuántas realmente miraban la máquina. Quiero que regreses, dijo. Mason la miró. No como trabajador de mantenimiento. Empujó una carpeta hacia él. Mason la abrió. Leo cada página de principio a fin. No se apresuró. No hogió. Revisó cada línea como un hombre que se negaba a afirmar algo que no comprendiera completamente. Evelyn reconoció esa cualidad. La había visto en su padre. La misma atención que él prestaba a los contratos. La comprensión de que las palabras, igual que la ingeniería, castigan la imprecisión. Mason se detuvo en una cláusula. La sección de confidencialidad. Tú decides que se hace público. Dijo Evelyn. No te pondré frente a una cámara. Una junta directiva o la prensa sin tu permiso explícito. Hizo una pausa. Pero no voy a eliminar tu nombre de los planos. Siempre estuvo ahí. Debería haber estado ahí desde el principio. Mason bajó la mirada hacia los documentos. Por un momento no dijo nada. Después preguntó. Él sabía que regresaría. ¿Verdad? Tu padre. Evelyn sostuvo su mirada. Sabía cosas que nunca tuvo tiempo de explicarme. Todavía las estoy descubriendo. Mason tomó la pluma que estaba dentro de la carpeta. Firmó el acuerdo. La firma coincidía con la que aparecía en la esquina de los planos originales del GT7. La misma letra. Las mismas initials. El mismo ángulo. La misma certeza silenciosa de alguien que siempre había sabido quién era. Dejó la pluma. Una condición. No está en el contrato. Evelyn esperó. Xavier tendrá una sesión técnica completa antes de su próxima carrera. No el procedimiento de mantenimiento. La lógica original del destino. Maurice entender que está conduciendo. Hecho. Evelyn no dudó. Luna salió de su habitación en el momento menos oportuno. Y de alguna manera en el momento perfecto. Lavaba un solo calcetín. Sostenía a cog por las dos orejas. Miró a Evelyn. ¿Te vas a quedar a comer? Evelyn sonrió ligeramente. No puedo. Luna la observó con la honestidad de una niña de 6 años. Después dio su veredicto. Tienes bonitos zapatos. Y regresó a su habitación. Mason casi sonrió. Evelyn legó a la puerta. Se detuvo. Había algo más que necesitaba decir. No era profesional. No podía escribir fácilmente en ningún documento de la compañía. Lo siento. Lo miró. Por no hacer las preguntas correctas cuando debía. Mason pensó en sus palabras con la misma seriedad que dedicaba a todo. Hiciste las preguntas correctas al final. Hizo una pausa. Eso cuenta. Y ese tarde.
Mason Lego a casa a las 5:30. Era la primera vez en semanas que regresaba mientras todavía había luz. Luna escuchó la lave. Corrió desde la cocina. Tenía harina en las manos. La vecina lo estaba enseñando a preparar galetas. Luna tomó a su padre del brazo y lo llevó adentro para enseñárselas. Las galetas eran irregulares. Un lado estaba ligeramente demasiado dorado. Luna las lamó perfectas. Mason se sentó a la mesa y probó una. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en válvulas de presión. En reuniones de la junta. En documentos legals. En lo que los siguientes 6 meses pudieron exagerar. Pensó en si necesitaban más jugo de naranja. Pensó en si los calcetines de la suerte de Luna estaban limpios. Y notó que el carrito de juguete que estaba en el piso todavía tenía un problema con la alineación del eje trasero. Lo tenía. Después de la cena, después del baño de Luna, después del cuento y del beso de buenas noches. El departamento finalmente quedó en silencio. Mason se sentó solo a la mesa de la cocina. El nuevo contrato estaba abierto a su lado. Frente a él había una joya en blanco. No dibujó nada técnico. Simplemente permaneció sentado. Había aprendido a convivir con el silencio. No a combatirlo. No a llenarlo de ruido. Simplemente a existir dentro de él. En el bolsillo de su chaqueta estaba el sobre que Dominic lo había entregado en una cafetería 2 días antes. Era la carta que un hombre muerto había corrido entregar personalmente. Pero nunca tuvo la oportunidad. Mason la había leído 2 veces. Después la dobló siguiendo sus pliegues originales. La guardó cuidadosamente en el bolsillo interior. Sin nada más. Dentro del sobre había una vieja tarjeta de acciones de la compañía. Sobre su nombre aparecía un cargo. Director de Ingeniería de Diseño. Un título. Que nunca había tirado. Pero tampoco había exhibido. Lo guardó al fondo del cajón de la cocina. Debajo de las baterías de la linterna. Junto a la lave de repuesto. Donde se guardaban las cosas no porque fueran decorativas, sino porque tenían valor. Recordó algo que Luna había dicho meses atrás mientras estaba sentada en esa misma mesa con un libro abierto entre las manos. Porque un engrane solo es metal. Cuando los engranes se conectan, crean movimiento. Él lo había dado esa respuesta. En aquel momento no estaba seguro de creerla para sí mismo. Ahora empezaba a hacerlo. A la mañana siguiente, Mason llegó a Vortex a las 7:45. No entró por el taller inferior. Entró por la puerta principal. La recepcionista lo saludó. Buenos días, Mason. Dijo correctamente su nombre. La credencial que llevaba en el pecho mostraba un cargo que había sido suyo durante 10 años. Simplemente ahora estaba impreso allí. Dominic lo esperaba en la entrada del taller. Tenía 2 cafés. Sin decir una palabra, lo ofreció uno. Mason lo tomó. 2 minutos después, Isaac cruzó el taller. Ya estaba hablando. Anoche leí los planos originales. Todos. De principio a fin. Tengo 17 preguntas. Mason lo miró. Vio la verdadera urgencia en el rostro de Isaac. Era la expresión de un ingeniero experimentado que acababa de descubrir que los fundamentos de su conocimiento eran mucho más profundos, extraños y elegantes de lo que había imaginado. Algo dentro de Mason finalmente se acomodó. Algo que llevaba años fuera de lugar. Tengo todo el día, dijo. 15 pisos más arriba. Evelyn estaba frente a la ventana de su oficina. Abajo, Mason y Isaac estaban sentados junto al GT7. Un nuevo conjunto de planos estaba extendido entre ambos. Los dos estaban inclinados hacia adelante. Tenían la postura de personas que estaban construyendo algo juntas. Evelyn sostenía su teléfono. Esa mañana había recibido un mensaje de una de las organizaciones de carreras más importantes del continente. Habían visto los datos de rendimiento del GT7 del fin de semana anterior. Querían establecer una alianza técnica. Querían reunirse con el equipo de diseño de Evelyn lo antes posible. Ella escribió una respuesta. Nos encantará reunirnos. Después añadió. Nuestro equipo de diseño está actualmente en proceso de reorganización. Denos un poco de tiempo para ponernos al día correctamente. Envió el mensaje.
Después de yo el teléfono sobre el escritorio. Volvió a mirar por la ventana. Abajo, el taller seguía con su ritmo habitual. El metal siendo prensado. Los instrumentos de alineación produciendo sus sonidos agudos. Las máquinas vibrando. Los sistemas siendo probados. Los problemas siendo corregidos. Y probados otra vez. Pero debajo de todo eso, si alguien se colocaba exactamente en el lugar correcto, podía escuchar algo más. El sonido del motor del GT7. No era estridente. No era dramático. Era simplemente constante. Seguro. Exactamente como siempre había sido diseñado para funcionar. Exactamente como siempre había sido capaz de funcionar. Y finalmente, después de 10 años de silencio, volvía a estar en manos del hombre que conoce cada una de sus notas de memoria.